Meditating on God in solitude, the mind acquires knowledge, dispassion, and devotion. But the very same mind goes downward if it dwells in the world. In the world, there is only one thought: lust and gold. The world is water and the mind milk. If you pour milk into water, they become one. You cannot find the pure milk anymore, but turn the milk into curd and churn it into butter. Then, when that butter is placed in water, it will float. So, practice spiritual discipline in solitude and obtain the butter of knowledge and love. Even if you keep that butter in the water of the world, the two will not mix, the butter will float. Together with this, you must practice discrimination. Lust and gold is impermanent. God is the only eternal substance. What does a man get with money? Food, clothes, and a dwelling place, nothing more. You cannot realize God with its help. Therefore, money can never be the goal of life. That is the process of discrimination. Do you understand? M. Yes, sir. I recently read a Sanskrit play called Prabodh Chandrodaya. It deals with discrimination. Master. Yes. Discrimination about objects. Consider what is there in money or in a beautiful body. Discriminate, and you will find that even the body of a beautiful woman or man consists of bones, flesh, fat, and other disagreeable things. Why should a man give up God and direct his attention to such things? Why should a man forget God for their sake? M. Is it possible to see God? Master. Yes, certainly. Living in solitude now and then, repeating God's name and singing His glories, and discriminating between the real and the unreal. These are the means to employ to see Him. M. Under what conditions does one see God? Master. Cry to the Lord with an intensely yearning heart, and you will certainly see Him. People shed a whole jug of tears for wife and children. They swim in tears for money, but who weeps for God? Cry to Him with a real cry. The Master sang, cry to your mother Shyama with a real cry, O mind. And how can she hold herself from you? How can Shyama stay away? How can your mother Kali hold herself away? O mind, if you are in earnest, bring her an offering of bell leaves and hibiscus flowers. Lay at her feet with your offering, and with it mingle the fragrant scent. Continuing, Master said, longing is like the rosy dawn. After the dawn, out comes the sun. Longing is followed by the vision of God. God reveals Himself to a devotee who feels drawn to Him by the combined force of these three attractions: the attraction of worldly possessions for the worldly man, the child's attraction for its mother, and the husband's attraction for the chaste wife. If one feels drawn to him by the combined force of these three attractions, then though it one can attain him. The point is to love God even as the mother loves her child, the chaste wife her husband, and the worldly man his wealth. Add together these three forces of love, these three powers of attraction, and give it all to God. Then you will certainly see Him. It is necessary to pray to Him with a longing heart. The kitten knows only how to call its mother, crying meow meow. It remains satisfied wherever its mother puts it, and the mother
Cat puts the kitten sometimes in the kitchen, sometimes on the floor, and sometimes on the bed. When it suffers, it cries only, mew mew. That's all it knows. But as soon as the mother hears this cry, wherever she may be, she comes to the kitten. ॐ निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भाधितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि. ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ. ಅವರನ್ನು ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯವರ ಸಂದೇಶದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಂ ಜನನೀಂ ಶಾರದಾಂ ದೇವೀಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಪಾದಪದ್ಮೇ ತಯೋ ಶ್ರಿತ್ವಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತರೇ, ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಣ. ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ನಾವೇನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಕರ್ಮಮಯ ಜೀವನ ಅವರದ್ದು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡೆಗಣಿಸುವಂಥ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸ, ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡಿದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚೋದಾಗಲಿ, ಕಸ ಹೊಡಿಸೋದಾಗಲಿ, ನೆಲ ಒರೆಸೋದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬೆರಣಿ ತೊಟ್ಟೋದು, ಬೆರಣಿ ತೊಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ. ಅವರೊಂದು ಸರಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆ ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೆರಣಿ ತಟ್ಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂಥವ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಳತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ.
ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ಚಪಾತಿ ತಟ್ಟೋದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸರಿ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಮೈಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋವು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಲಟ್ಟಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ, ತಾಯಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀರಾ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಧ್ಯಾನ ಜಪದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, 24 ಗಂಟೆನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲಸದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗಿರೋದಂತೆ. ಕೆಲಸದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಮೈ ಮುರಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈಗಿನ ಅನೇಕ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪರಮೌಷಧ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಃಖನೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಶಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಷಮಾಗುಣ. ಇದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇತರರ ದೋಷಗಳನ್ನು, ಇತರರ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ
ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿನ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರದಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನೇಕರು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅವರೇನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದರು, ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒದಿತಾ ಇದ್ರು, ಕಿಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ತುಂಬ ತುಂಬ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಮಾಗುಣದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇತರರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇತರರ ನೋವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇತರರು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇತರರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ, ವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ, ಇತರ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇತರರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವರು ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೋ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾವು ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾವನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಾ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಾಯಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೋಲು ತಗೊಂಡು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಾ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾವನ್ನು ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾರು ನೋಯಿಸ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮರ್ತೇ ಬಿಡಬೇಕು, ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವರು ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರು ಇತರರನ್ನು ನೋಯಿಸಿದಾಗ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ, ಎರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ನೋವನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನೋವಿನ ತನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋವಿನ ಪೇಯ್ನ್ ಬಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಬಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ದೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು, ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣದ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಏನಾದ್ರು ತಾಗಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಾಯ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ತಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಾಗಿದ್ರೆ ನೋವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತಾಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದುಂಟು, ಏನೋ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲಿನಲ್ಲೋ ಕೈನಲ್ಲೋ ಏನೋ ಗಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಓಡಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಗಾಯ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಾಗ ತಾಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಗಾಯ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಯವನ್ನು ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ತಕ್ಷಣ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ಕು? ಎರಡು, ಒಂದು ಕ್ಷಮಾಗುಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ, ಕ್ಷಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ.
ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋವು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಿದ್ದು ನೋವು ಕೂಡ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನೋವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಉಲ್ಬಣವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮಂಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಂಗಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಗಾಯ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೆರ್ಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ, ಆ ಕೆರ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಉಲ್ಬಣವಾಗ್ತಾ, ಆ ಗಾಯ ಉಲ್ಬಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಏನೋ ನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಯಿತು, ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಯಿತು, ಅವರಿಂದ ಹೀಗಾಯಿತು, ಅವರಿಂದ ಹೀಗಾಯಿತು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗಾಯ ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕದೇನೆ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ವಾಸಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಕಲಿತೀವಿ, ಅವರ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತಾ? ಕಷ್ಟ ನೋವಾಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಸಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಮಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೇತುವೆಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರಬೇಕು. ಕಷ್ಟಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ, ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಚಲಿತರವಾಗದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಕಟಗಳ ವನವಸನವ ಹುಟ್ಟು ನಿಂತ ಶಿಖರವೇ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರನ್ನ ದೇವಿಯವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು, ನೋವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ರು, ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಅಚಲವಾಗಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಅಚಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನನಗೆ ಅಶಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರು. ಅನೇಕರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಶಾಂತಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನನಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಶಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನ, ಅಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಾಂತಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಾಂತಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಕೂತ್ರು ಸಾಕು, ಅದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಾಂತಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಾಂತಿ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಅವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ರು ಸಾಕು. ಆ ರೀತಿ ಆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆನೂ ಕೂಡ, ನೋವುಗಳ ನಡುವೆನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನಃಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮನಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ದೇಹಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮನಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮನಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು, ಯಾಕೆಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಕಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಲೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿ ಸೇವ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಸೇವ್ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿರ್ತೇವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು, ಜಪತಪಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು. ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ನೋವು ಇರಲಿ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ದುಗುಡತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನೊಳಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಧ್ಯಾನ, ಜಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೃಂದಾವನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೇ, ಓಡಾಡುವಾಗಲೇ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು, ಅವರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನೆನಪಾದಾಗೆಲ್ಲ ಜಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಜಪವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಡಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಜಪನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ
ಅನೇಕ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಕೂಟಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇತರರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನೇ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನನೇ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರು ಇತರರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಎಂಪಥೆಟಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಇತರರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಅದು ಗೌಣವಾಗತ್ತೆ, ಹ್ರಸ್ವವಾಗತ್ತೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇತರರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಅನ್ಯ ದುಃಖೇನ ಯೋ ದುಃಖಿ ಯೋ ಅನ್ಯ ಹರ್ಷೇಣ ಹರ್ಷಿತಃ ಸಯೇವ ಜಗತಾಮೀಶಃ ನರರೂಪಧರೋ ಹರಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಇತರರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತಾನು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೋ, ಇತರರ ಸುಖದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈಶನಂತೆ, ಒಡೆಯನಂತವನು. ಮತ್ತು ನರರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನೇ ಅವನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತರರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ದುಃಖ ನಮಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಪಥೆಟಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗು, ಎಂಪಥೆಟಿಕ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸುಖವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರೇ ಬೇಕಾರಾಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರೇ ಬೇಕಾರಾಗಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಬಾರ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಟೇಟಿವ್ ಲೈಫಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು, ಇಂಥದ್ದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಜಯರಾಮಭಟ್ಟಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟು ಸೇವಿಕಿ. ಅವರು ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲೆ. ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಇರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗು, ಈಗ ತುಂಬ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರು. ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ವಾಂತಿ ಭೇದಿ, ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಭೇದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು, ವಾಸನೆ ಅಂದರೆ ವಾಸನೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು. ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವರು ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವರು, ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಈ ನಳಿನಿ, ಮಾಕೋ, ರಾಧಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಈಕೆಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾತು, ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದು ಹೇಳು, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಂದ ಬೈತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಡಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿನ್ನೋಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎದುರು ನಿನಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬೈತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇತರರ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು.
ಇತರರ ನೋವನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೋವು ಅದು ಹ್ರಸ್ವವಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನೇ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ಆ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅವರು ಹೋದಾಗ, ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ಇತರರ ದೋಷವನ್ನು ನೋಡದಂತಾಗಲಿ, ಇತರರ ದೋಷವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಇತರರ ದೋಷವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಜಾದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬದ್ನಲ್ಲ, ಅಮ್ಜಾದ್ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮು, ಅವನು ಕಳ್ಳ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರಿಗೆ ಅವನು ಕಳ್ಳನೇ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕಳ್ಳ ಅಂತ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರ, ತನ್ನ ಮಗ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ ಶರತ್ ತನ್ನ ಪುತ್ರನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗ. ಅವರು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಾನೆ. ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಅವನನ್ನು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಗನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಉಣೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವನಲ್ಲಿ ಎಂಜಲೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರೇ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ, ಏನಮ್ಮ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವ್ರ ಜಾತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳು ಬಂದೇ ಇರಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ, ಅಮ್ಜಾದ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ, ನನ್ನ ಮಗ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನಂತೆ, ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗೊನೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಂತಿತಳಾಗಿದ್ದೆ, ಏನಾಯಿತೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಾನೊಂದು ಹಸುವನ್ನು ಕದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ನಿನಗೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಚಿಂತೆ, ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಅವರು. ಮತ್ತಂದರೆ ಅವನು ಕಳ್ಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೋಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ದೋಷ, ಆ ದೋಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ದೋಷವನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದು ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಬರ್ತಾನೆ. ಕಳ್ಳ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅವನು ಕದೀತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕದಿಯುವ ಗುಣ ಆಗಲಿ, ಆ ಕಳ್ಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ ಆಗಲಿ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ದೋಷವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇದ್ದಂತೆ, ಅವನು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅವನು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ನೀನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ನರಳ್ತಾ, ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಆಮೇಲೆ
ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಂತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಅಂತ. ಅದು ದಟ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಅದರಿಂದಾಗ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕೂಡ ಇವನನ್ನು ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ನೀನೇನು ಬದಲಾವು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ನೀನೇನು ಕುಡಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕುಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಅವನು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ದೊಡ್ಡ ಸಂತನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವರ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಮ್ಜಾದನ್ನು ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಅವನು ಬದಲಾಗುವಂತ ಹೇಳೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನೀನು ಕದಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಕದಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕದಿಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅವನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಬದಲಾಗಲೇ ಇಲ್ವ. ಅವನು ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕದೀತಾನೇ ಇದ್ದಂತೆ, ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕದೀತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನು ಒಂದು ಜಯರಾಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಕದೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕದೀತಾ ಇದ್ದ. ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಂದರೆ, ಅವರು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸ್ವರೂಪಿ. ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುತ್ರರೇ. ಅವನು ಕಳ್ಳ ಆಗಲಿ, ದರೋಡೆಕೋರಾಗಿರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರಲಿ, ಕೆಟ್ಟವನಾಗಲಿ, ಸಾಧು ಆಗಲಿ, ಸಂತನಾಗಲಿ, ಯಾರೇ ಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬೋತ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಅವರು ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವರು ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ಇವನು ಕಳ್ಳ, ಇವನು ಸಾಧು, ಇವನು ಅಸಾಧು ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ದೇ, ಆ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲದೇ ಅವನನ್ನು ಹೇಗಿದನೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲವ್ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೋಷ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರೇ ತಾನೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ದೋಷ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ದೋಷ ಎದ್ದು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಪರರಲ್ಲ. ಇದು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ. ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ಗುರು ಒಂದು ಸಾರಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನದು ಅಂತಂದರೆ, ಕತ್ತಲೆ ಕಳೀತು ಬೆಳಕು ಹರಿತು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಬ್ಬ ಎದ್ದೆತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಂತೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅದು ಹಸುನೋ ಕುದುರೆನೋ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆಗ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೀತು ಬೆಳಕು ಹರಿಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಅದೇನು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದಂತೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹಲಸಿನ ಮರನೋ ಮಾವಿನ ಮರನೋ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದು ಆವಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೀತು ಬೆಳಕು ಹರಿಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಗುರುವೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಉತ್ತರ. ಏನು ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆಗ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೀತು ಬೆಳಕು ಹರಿಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಸಂದೇಶ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೋಷ ಮುಖ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೌಣವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೋಷ ನೋಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೋಷವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವೋ
ಆಗ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ದೋಷ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ದೋಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೋಷವನ್ನು, ಯಾರೋ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕಟುವಾಗಿ ನಾವು ಇತರನ್ನು ಟೀಕಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕಾಲಜಿನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಕಟುವಾಗಿ ಇತರನ್ನು ಟೀಕಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಿಂದಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮೊಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೋಷವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ರೀತಿಯಿಂದ ದೋಷ ಆದಾಗ, ನೋವಾದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ವೇದಾಂತಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ವಿತಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಿತಿನ್. ಯಾಕೆ ನೋವಾಯಿತು, ಏನು ಕಾರಣ, ಏನೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ, ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಾಜನ್ ಸರ್ಷಪ ಮಾತ್ರಾಣಿ ಪರಚಿದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತಿ ಆತ್ಮನಃ ಬಿಲ್ವ ಮಾತ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ನ ಪಶ್ಯತಿ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಕುಂತಳೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ಷಪ ಮಾತ್ರಾಣಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ದೋಷ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ದೋಷನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪರಚಿದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತಿ. ಅದೇ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಲ್ವ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕಾಯಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೋಷ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ನ ಪಶ್ಯತೆ, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡದಂತೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಇತರ ದೋಷ ಸಣ್ಣದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂತೆ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಇವರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಶ್ಲೋಕ ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇತರರ ದೋಷವನ್ನು ನೋಡೋದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಿಪುಣರು, ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಿಪುಣರು. ಅದೇ ನಿಪುಣತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೋಷವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದೇ ನಿಪುಣತೆ ನಮಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಯಾರು ತಾನೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆತಾನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವರ ಜೀವನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ, ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದಿ ವಾರ್ ಆಫ್ ಈಗೋಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಲೂಸಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ದಿ ವಾರ್ ಆಫ್ ಈಗೋಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಲೂಸಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವಿನ್ನರ್. ಎರಡು ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗೋ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್. ಅದು ಆ ರೀತಿ ಈಗೋ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲ್ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾರೂ ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ನಂದೇ ಕೊನೆ ಮಾತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹಠ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಉಲ್ಬಣವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ
ವಿ ವಿನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದು ಸೋತವನೇ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಮಾತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಏನು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಾರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತೃ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ. ಲವ್, ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವರ್ಚ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಲವ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಆ್ಯಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ಆ್ಯಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆ್ಯಸ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲವ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಲವ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್, ನಾಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಗ್ರೋತ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ. We are grateful to Revered Maharaj for his wonderful talk. Since many of you are not understanding Kannada, just some of the points I jotted down, I'll share with you. Swamiji was telling about physical inactivity is the cause of many physical and mental diseases. So, he gave an example from mother's life that one day devotees and monks wanted to celebrate Mother's Jayanti at Jairam Bhati, but when they were busy with other preparations, they found mother was making the cow dung cakes. That was the mother's, so she was very active in physical activities, always engaged. Someone asked, Mother, why you are doing, we could have done ourselves if you just tell me like that. No, she says with all humility to her disciple, she says, please bless me so that till my last I may go on working like this, like that. And regarding the Kshama Guna, forbearance, so we are also equally responsible for other sufferings. Many times we blame others because of him or her, like that we are suffering, but we are also equally responsible for other suffering. That also, just like using antiseptic medicines, we cure disease or physical diseases. By using the Kshama Guna as an antiseptic, we can cure these mental problems also. As we are sensitive to enjoyment, we are also sensitive to dukkha or the sufferings also. That also we have to take into consideration. That mother was full of that. We quoted from the Shivarudrapa's song on Holy Mother. Just like Vana Kusuma, that in the song it is there, it is mentioned that she used to forbear all the sufferings. Mother used to tell, I don't know what is Ashanti, that she was full of Shanti. To face difficulty, we need to develop positivity. And also mother always used to tell about, we have to keep our mind on spiritual sadhana, which herself used to do. In spite of our busy schedule, we should do spiritual practice. It is like a rudder for a boat. He gave an example of Vrindavan Swamiji. He was full of busy activities, but he said, but while walking, he used to do Nama Japa. Once he broached the topic with the mother, then mother told, no,
You have to sit and do the japa. That there is no, you have to make some time for that. We feel our difficulties are most, but mother used to consider others' difficulties as her own. And he also gave an example. He is the Lord who fills oneself with joys and sorrows of others, says a Sanskrit sloka. And mother, that one maid servant came to mother's house and he stayed overnight, but because of the dysentery and other things, he spoiled the place. But mother, before others came to know about it, she cleaned those places, and also she asked her to go early, before early morning, so that others, when they come to know about it, they will scold her profusely, particularly Nalini and Radhu, like that. So, and also Amjad and Sharat, she did not differentiate because she was a Jagan Mata. So that's why for her all are equal. So like that, so many things Maharaj told. The darkness goes and light comes. That also Maharaj gave an example. And the same seed like fault in others, that last Maharaj was telling about Shakuntala. When others, that faults are there, even a small sisame, that Sasve Kalnastu, I recognize. Whereas my own fault, even a bale fruit, it's a bigger one. That fault in me, I don't recognize. So these are the difficulties which we are facing. Whereas mother says that we have to, that whenever the argument and other things, you have to accept. ಸೋತು ಗೆದ್ದವನು ಅಥವಾ ಸೋತು ಗೆದ್ದವಳು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. There also that we have to accept sometimes defeat in order to win in the end. And ultimately, Swamiji said about love is not a virtue but a necessity. He is a well-read person, he is a thinker. Swamiji, he quotes many the psychologists also during his lecture, and such a scholarly monk has come and given talk here. We are grateful to Revered Maharaj for coming over here. Thank you, Swamiji. Now we will have Revered Swami Atmagananji Maharaj, a senior monk of the order. He served in many of our centers in Chennai, Vidyapeeth, a big college is there, Vivekananda College. He was the secretary. Even before that, he was the head of our Colombo Center, Sri Lanka Center for many, many years. And he has served in many centers like Coimbatore and other places. Presently, he is staying in our Chennai Mart. But he is a good singer, as well as he is a much sought after that speaker in different parts of the Tamil Nadu. So now I request Revered Swamiji to give a talk on Ramakrishna's message for the modern world. And also I request him to give another talk in the evening, 5:45 to 6:30, on Swami Vivekananda. ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. What is the message of Sri Ramakrishna to the modern man? Sri Ramakrishna's message is for all ages, not only for the modern man. It is for all ages. How? Because Sri Ramakrishna lived that eternal life
one with God consciousness. He never lost God consciousness. He was all through. He was ever one with God. So whatever he spoke, whatever he did, everything was in and through God only. That is the only eternal thing in this world, changing world, we know. The world is impermanent, we say, ever changing. Is there anything permanent? We say God is the only permanent thing in the world. So, he was ever established in that God consciousness, and whatever he spoke, it was only about that eternal God only. So his message is for eternity. Vedanta, we say. Vedanta is for all ages. Only it is given in different forms, suitable to the different times, to various different people. So Sri Ramakrishna was embodiment of love. Just now Swami Nityastanji spoke. Holy Mother was embodiment of love. Swamiji was embodiment of love. They were ever established, always established. They are one with that absolute love. Love that never expected anything in return. They knew only to give and give and give. Always giving only. They did not expect anything in return. So today, we are so much, the world is so much advanced in science and technology, we know, but man's condition has not changed. The enmity, competition, all these things, they are ever increasing only. Science and technology could not solve our relationship, could not smoothen our relationship, could not bring people together. Comforts have increased. It is increasing day by day. Now there is a new talk of AI. We all know. Children know more than us, I think. The time may come, the machines may overtake man in managing the worldly affairs. So science is advancing so fast, yet as man really gained real fulfillment in life, it is always eluding us, that real fulfillment. The whole life is always running after fulfilling this need or that need. Our needs are always increasing, always chasing us. Morning, as soon as you get up, something is waiting in front of us to be attained by us, to be enjoyed. We do not know what will be waiting for us. The whole life is eternal chasing after the needs of life. The needs of life vary from person to person. But what can give the absolute eternal fulfillment? Our sages
found out that only God and God alone. Yam labdva aparam labham na adhikam manyate, the Gita says, na. Having attained which, there is nothing more to attain in this world worthwhile. So, gaining that knowledge of God, that supreme love, so you have attained the ultimate in life. There is nothing more left out. So, this science or technology or modern amenities, they can never give that total fulfillment. We know the world is in our hands today. Or we are in that phone only, cell phone only. We are caught. We are also running after that. This never gives us fulfillment. Go on, go on, go on. Using that, you are never tired of. And you are never totally fulfilled also. So, only that love of God, knowledge of God, that alone can give us total fulfillment. And this is not a new message of Sri Ramakrishna. It is eternal message of Bharat, our Dharma. This is the eternal message. But Sri Ramakrishna came to show a path to reach that, to attain the total fulfillment which is suited for this age. Sri Ramakrishna used to say, of course you would have read in the Gospel of Sri Ramakrishna, he used to say, there was a time when I thought that one has to meditate on God by closing one's eyes. I also thought like that, he says. Closing our eyes, we have to meditate on God. But once you open, are you not able to see God? You must be able to see God everywhere. So Sri Ramakrishna says, if you can see God in an image, if you can see God in a picture, can you not see God in a living being? He says. If you can pour your love on an image of God, if you can pour your love on a picture in your house, or can you not show your love for a living being? No, it is not a living being. It is God Himself. Due to our ignorance, we think it is different from God. Swami Vivekananda often used to say, God is called man because of ignorance. A living God. Man is nothing but a living God. So, when Swami Vivekananda's Naren went to Sri Ramakrishna, his prayer was, please grant me the vision of God. And I must be always ever immersed in dhyana to enjoy that God. This is normally as from young age going through or hearing Puranic stories or hearing life histories of saints. We also understand that by worship through meditation only we can enjoy God. Only when we are inside a temple, only when you are engaged in some ritual, then only we are in touch with God, we enjoy Him. Once you come out, it is a completely different world
we have lost that joy of God. This is what we have heard. So Narendra also naturally asked Sri Ramakrishna that I should be always meditating. Why? Then only I will be in touch with God, then I can enjoy Him. Enjoy that supreme bliss. Brahmanandam Paramasukadam and all we chant. He had actually gone through that experience. Sri Ramakrishna had given him that experience. So naturally he thought that is the only way to enjoy God. So he said, please grant me the boon that I will be always immersed in samadhi and enjoy the bliss of God. Sri Ramakrishna corrected him. No, no, no. There is another higher level. What is that? The God whom you want to enjoy by closing of your eyes is ever present in the world. And when you open your eyes, you must be able to see Him. So he gave that message, Shiva Jnane Jiva Sheva. It is not the new message. It is as old as the Vedas. We see in our scriptures. Arhayet dana manabhyam maitra abhinnena chakshusha. We often repeat this in the Bhagavata Purana. Aham sarveshu bhuteshu bhutatmanam kritalayam arhayet dana manabhyam maitra abhinnena chakshusha. So I am ever present in the heart of man, the living beings. So, neglecting me, who is present in the living beings, if you worship God present in the images only, that type of worship is equivalent to doing homa in ashes. Useless. You have to kindle fire, then offer yajna. So, seeing God only in the image, it is pouring out your love on the image, doing all sorts of, all varieties of worship. If you stop with that, your worship is only in a very, 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 very beginning stage. It does not evolve at all. So God says, I am present in all beings. Neglecting me there, who is living in every being. But to worship me, trying to see me only in the image, is equivalent to doing yajna in ashes. You see, even in hundreds, thousands of years back itself, how strongly they have given this message. But it is always this. This is the way of the world. Slowly, 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 all these truths are, in course of time, they are forgotten. And Sri Ramakrishna came again to remind that, to leave that message in his own life. So we have been hearing how Sri Ramakrishna was embodiment of love only. Mother was embodiment of love. Swami Vivekananda was embodiment of love. When you go through their lives, and everyone, every disciple, every devotee, whoever came into contact with either Sri Ramakrishna, Mother or Swamiji, they in one voice they say, they conquered us through their love, in spite of all our defects. Just now Swamiji was mentioning about Girish Chandra Ghosh, a drunkard. And Sri Ramakrishna never asked him to give up drinking. Rather he says, when Girish comes, see whether he has left the bottle, any bottle in the carriage. If it is anything there, bring it. Really, then Girish says,
Why I worship Him? Because when the whole world hated me, there was only one person who loved me in the true sense of the word. In spite of all my defects, He used to say, the place where I stand, where I sit, it is through and through with sin. Sin has penetrated nearly 14 feet, He says. Full of love only, full of Papa only. But a person, in spite of all my defects, if he loved me so much, means he must be nothing but God only. So they could not see anything but God only everywhere. For them, Sri Ramakrishna used to say, after attaining God, after attaining Samadhi, when you come back, the same world which threatened you, which tried to enslave you, now the same world is changed into form of God. It becomes the play of God, Leela of God. So he used to call it a state of Vijnani. So in the initial stage only you have to discriminate that this is all impermanent and try to reach the permanent. But once you come back, what you see outside is nothing but God and God alone. Why? You are full of God only. There is nothing but God inside. There is nothing but God inside. So they throw, what is God? Nothing but love. So they pour out that love, compassion, forgiveness, all those wonderful qualities they manifest without their knowledge. They may not be aware of what they are, how they are showing their love, how they are extending their friendship, or all these wonderful qualities they pour out by themselves. So these godly men, they come to give us that love, that transform all of us through the touch of their love. Sri Ramakrishna would often say, why God incarnates? To give that love of God, to give that love which doesn't expect anything in return. It knows only to give, it knows only to heal, it has only to excuse others. So he comes to give that love. How does he give? We do not know. How he has given us? We do not know. We keep coming, coming, coming. What brings us here? We do not know. How he has won over our heart? We do not know. How it happened? We do not know. I used to say very often, sometimes I ask devotees, how did you become a devotee? What brought you here? One devotee said, Swami, I came to steal mango. I was caught by Sri Ramakrishna. He said, really it happened. He said, I will not go into details. Time will time. Watch. So he said, I do not know. So how Sri Ramakrishna conquers the hearts of devotees. This is really wonderful. And slowly, 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 our life undergoes wonderful transformation. But Sri Ramakrishna would say, if we come casually, or if we come once in a while, that will not do. You must come daily, daily, often, very often you must come and open yourself to the Lord so that He will enter you. He will enter. How do we open our heart? Through love, through sacrifice. Through love and through sacrifice. That also He does Himself. Somebody asked me,
How did he renounce the world? I said, my father also asked me. After I joined, he came and asked me, how could you leave us all and go and join the mutt? I said, I myself do not know. We do not know how it happens. Very strange. You cannot do it on your own effort or by your own willpower. No. It is beyond our capacity. God alone can do it. God alone can do it. So it is really His grace. So He has given us that opportunity. He has given us that opportunity to imbibe that wonderful love and share it with others. Share it with others. So for this age, Sri Ramakrishna said, for this age, when the world has become a small village, we say, yeah, world has become a village, small. We have come so close to each other, in spite of our religion or language or so many differences. We are so close to each other, but yet we live apart by our heart. We cannot feel for others. Somebody said, I asked, who is your neighbor? I do not know, Swami. When he leaves the house, when he comes back, I do not know. If you ask that person, he will also say the same thing. Everyone is running, who is leaving? Nobody knows. So today, life has become so fast. People are running. For what? We do not know. So, in this competitive world, what is the best way to live a fulfilled life, happy life, to get the fulfillment of life is to serve others through service. So Shiva Jnane Jiva Shiva. This was the message given by Sri Ramakrishna to the world through Swami Vivekananda. Vivekananda, who was full of God, who wanted to be always with God, in meditation, he was given a small a change in his thinking. Yes, you can be always with God. How? Through service. Through service. Don't see the world as different from God. God Himself has become this world. Whatever you do, it is a worship to God. Why? The whole creation is by God, we say. Whatever is going on in this world is not done by me. God is doing everything. God is doing. We find in the Gita again, Prakrityaiva cha karmani, Prakrityaiva cha karmani kriyamanani sarvashaha ankara vimudhatma kartaham iti manyate. The whole thing, whatever is going on in this world, each and every movement is by Him. Yantra rudhani mayaya. Again Gita says, God is sitting in the heart and He is moving. Suppose the wheel is rotating, an object sitting in the world, that also rotates. Suppose the object thinks, oh, I am rotating, how foolish it is. Wheel is rotating, so the wheel stops, the object also stops. So, the movement of the body, the movement of the mind, the every movement in the world, everything is done by Him. Kriyamanani, Sarvasha, always. He is rotating this world. So we are only the medium. Through us, He is doing that. But by mistake, due to ignorance, we think we are doing. There is a beautiful sentence in Tamil. People who know Tamil, they know. Naan enadu ena avaravarai கூத்தாட்டுவானே என் சொல்லி வாழ்த்துவனே. By a saint.
Tamil saint, he says, God created the world. He started this movement and put that I and mine into the heart of everyone. Finished. He is sitting quietly. The man is, "Oh, I am doing. What you are doing, Sri Ramakrishna used to say. The potato and brinjal, they jump. Say, I am jumping. And the fire is pulled out. That's all. They slow down and stop. No movement at all. Because of the fire, you are jumping. It is removed because of that element of that God who is sitting in our heart, because of his presence here. Kene shitam patati preshitam manaha. We see all this in the Upanishads. Impelled by whom mind is working, eyes are seeing, ears are. So because there is that an element called God or Atman or whatever you may call, there is a power within. Because of the presence of that power, mind is working, body is working. Because of the presence of power in the world also is working. So there is so much of movement in the world, all because of the presence of God. In this world, if man thinks that he is doing, he is achieving, it's all foolishness, all due to ignorance. God is doing everything. We are only instruments. So, to develop that sense, I am only an instrument. I am here only to serve others. This is the life. What is the concept of life? How life should be lived in this world? Krishna says, Saha yajna praja srishtva purovacha prajapatihi anena prasavishadvam yeshavo astu ishta kamaduk devan bhavayatanena te deva bhavayantaha parasparam bhavayantaha shreyah paramavapsyata. Beautiful concept. We never heard, we never thought of. He said how God conceived this world. Parasparam bhavayantaha. I live for you, you live for me. I should not live for me. I should live for others. And my life is taken care of by him. Parasparam. So when you live for others, your selfishness disappears from your heart. When the ego disappears, God's love pours in without your knowledge. Without your knowledge, you are becoming more and more mellowed down, sweet. More and more you are becoming a blessing to others. More and more you are loved, you are wanted. Why? You want others, you love others. Here there is no selfishness, no I and mine. What is the easiest way to achieve this? Make your life yajna. What yajna means? What? Service. Yajna means giving something to God with love. Behind love, there is sacrifice. Where there is sacrifice, real sacrifice, there is real love. Where there is real love, sacrifice is hiding. Because of that sacrifice, tyaga, you are able to do that. So, yajna. So, Sri Ramakrishna gave this message, make your life a form of service. Service means, the only when I go to ashrama, one mother told me, Swami, what is this? When my son comes to the ashrama, he does whatever work you tell him. But when he comes home, I tell him, Ray, bring that, no, you take. He doesn't obey me, doesn't do anything. He thinks service should be done
only in the ashrama, not in the house. That is the small boy, na? That is the level of his thinking, level of his understanding. No, service can be done, should be done at every moment of our life. Every moment of our life. I do not live for me, I live for others. So, Sri Ramakrishna, in the gospel, Mahendranath Gupta will ask, Sir, can I earn money? Why not? Definitely you should earn money. Otherwise, who will take care of your children, family? But, next he says, but don't think that earning money is the goal of life. He says, earning money is the goal, not the goal of. You earn money, take care of the children, take care of them as you take care of worshipping God. When you worship God, how much care you pour in, how much love you try to pour in, how much you take effort to make that worship really a worship. How much effort. Similarly, wherever you are, whatever duty you are involved in, not all are not positioned in the same way in life. Na? Somebody is this, somebody is that, somebody, whatever may be. But everyone is engaged in some activity or other, because that's how we can support ourselves, we can support the family, or we may be able to do some charity also. Sri Ramakrishna says, yes, we have to live in the world only. We cannot run away from the world. That is the place where we should live. But earning money alone is not the goal of life. Earn money. Do whatever work you are destined to do. But do it with the whole heart, so that it becomes a worship. As I said, the whole world is interdependent. Now I am standing here and talking to you. Because morning I had a breakfast, so I have strength and I am able to talk to you. So also you had something to eat and you are able to sit. And so who brought this breakfast? Somebody prepared. How did he prepare? So they brought all those things from market. How did that come to market? Somebody brought from somewhere else. And who produced like this? You see, somewhere somebody worked hard, he produced, and finally it has come to me. So also whatever I do, I am also contributing to the common good of the world. Everyone is working, and all our actions are in some way or other contributing to the good of the world. We are all interconnected, interdependent. That is the beauty of the Gita. In the 3rd chapter you will find the concept of life, all interdependent. Whole life is interdependent. But that interdependence, that work, if it should be frictionless, if it should bring us real joy, fulfillment, then whatever we do must be based on that love and sacrifice. So I go to office, put your whole heart in your work. You are serving God, really. Through your work, you are serving God. How? You are becoming an instrument in the hands of God. God is running this world, means what? Through each and every one of us. He is running the show through each and every one of us. Everyone is part and parcel of that cosmic activity. Cosmic activity is going on, and we are all part and parcel of that activity. And that activity, instead of becoming a burden,
Instead of bringing us misery, we find activity sometimes. The activity means what? Not sitting alone. We have to live with others, work with others. Naturally, we are affected by others. We also affect others. Why? Because we have failed to understand this philosophy of work. We have failed to understand this philosophy. So we are all part and parcel of this cosmic activity. We are contributing. We are contributing our part. We are made to contribute, to say in the correct sense. And if you do it happily, with sacrifice, with love, we are happy. We make others also happy. I remember one incident. Swami Mahapurushma, Swami Shivananda, he was living in Belur Math when Swami had gone to do relief work. And there was some gap for maybe 2-3 days. So he thought, no, there is no work. I will go and meet my Gurudev and come back. So he came to Belur Math, made pranam to Maharaj. Maharaj was so happy. Where are you coming from? Oh, we are doing relief in some place, he said. Maharaj asked, what are you doing? No, we have issued coupons. So once in 2 days or 3 days, come with that coupon. We give them ration, rice, dal, sugar, some essential items. Maharaj asked, what do you give? Rice, dal, sugar, Swami. What do you give? Again he asked. Then he thought perhaps Maharaj did not listen properly. So he raised his voice also, rice, sugar, dal, like that. Then Maharaj said, that is not, you didn't bring, somebody gave, you are giving. What are you giving? Then he said, I am a sannyasi, I do not have anything. What can I give? What others give only I can give. Then Swami corrected him. Hey, what is this? What others cannot give easily, that you alone can give. What is that? That love. Which is always selfishness. Selfishness is very much present in the world, even in us. We are trying to get over that. Everywhere there is selfishness only. There is no real love. We say love, but it is all based on desire, this and that. So he said, having become a sannyasin, having learnt the essence of real life, having learned that, now you should have manifested, you should have lived that life. Could you give all those things out of love, thinking that God Himself has come in their form? I am serving them. Daridra Narayana, that's why Swami Vivekananda coined that word, Daridra Narayana. Even today, I will finish. Even today, in our hospitals, on Swamiji's birthday, Daridra Narayana, that day, there will be Daridra Narayana Puja. What? We go to the wards, garland them, show arati, give them some fruits, this and that. Om Namo Narayana, say something, come back. But that should happen daily. But by doing like that, slowly, we are expected to develop that attitude, bring out the divinity within, share that real love, joy with everyone. So, Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, Holy Mother, and their disciples and their sons, and we all, I would say, we are not, we also share that treasure. That is a treasure brought by Sri Ramakrishna, Holy Mother, Swamiji. They have filled our heart with that wonderful love, maybe very, very small. Our defects are so much. But yet,
there is at least some amount of that real love in us, real sacrifice in us. That's why we are able to come here. We are able to do in some way or other. We are struggling. We are at least struggling. There are people who never struggle at all. Whatever comes to the mind, they do. Nothing other than eating, enjoying. But we are sadhakas. We are not mere devotees. We are sadhakas. Struggling, struggling, struggling. Why? He has caught us. They have caught us. They put that seed in us, the seed of real love based on Tyaga. So Sri Ramakrishna, for this age, he gave this wonderful message. This is the message for this age. Shivajnane, Jiva Seva. Do not care for doctrines, dogmas, rituals, temples. They count for little. This is a Swami Vivekananda, my master, he would say. In the end, his lecture, my master, small booklet available. You can also purchase. Wonderful. He never spoke about his master. Only at 2 occasions, those 2 lectures are combined and brought out in a book form, my master. So almost in the end, he says, this is the message of my master for this modern world. Do not count for theories, dogmas, this and that rituals. They count for little when compared with the real lessons of religion within each and every one of us. This should be manifested, brought out. Our aim should be to bring out this, for which only we go to temple, we do japa, dhyana, this and that. But with that, add this element of service also. From morning till night, how much you will meditate, how much you will think of God. Very difficult. But we are working without our effort. We cannot but work, but think that your work is bringing, it should bring some good to others. Good to others. Sri Ramakrishna said, what is there? Nothing but God only. We are not able to see that. Remind yourself. Swamiji would say, again, remind yourself, nothing but God only is present. So, trying to acquire, trying to establish that awareness in us, for which, as Mother said, dhyana, meditation, japa, satsanga, they help us. So, for this age, I won't say for this age, this is a message for eternity. Anyhow, this is a message of Sri Ramakrishna. Shivajnane, Jiva Seva. Work is worship. Work is worship. Life is religion. Life is religion. Work is meditation. Wonderful. Sister Nivedita says, Swami Vivekananda brought this wonderful idea. To work is to meditate. To work is to meditate. You are living in God. You are breathing through God. You are eating through God. There is, because the God is present, you are able to do all these activities. So I am finishing. So with this wonderful message of Sri Ramakrishna, for this age, our life is being slowly transformed. The world is undergoing slow transformation. He came to create a new culture, new type of people, cultured people. Swami Ranganathanji will say, enlightened citizens, he would say. Through us, we are bringing that change slowly. Big message, it takes time. It takes time to get transformed into life. So we are trying to do that in our own way. He is making us do that. Thank you all. Om Shanti Shanti.
that annual our free distribution of notebooks we are doing in different schools and colleges, mainly government schools and colleges. We need volunteers with vehicle. So those who are interested to render service, you can contact Swami Shivakrupananji after this Arati. So we need some volunteers. It will go for another about 2 weeks because we have to visit so many schools and colleges. Those who are willing to render their service, so they can contact Shivakrupananji. Spiritual retreat will be on July 19th. Our Delhi Ashrama Secretary, Revered Swami Sarvalokanji, is about to come, and the details will give you in course of time. Next month, July 19th, the spiritual retreat will be there. नमो नमो प्रभुवाक्यमनातीत नमो नमो प्रभुवाक्यमनातीत मनोवचनैकादा प्रभु मनोवचनैकादा ज्योतिरज्योति उज्ज्वलरुधिकन्दर ज्योतिरज्योति उज्ज्वलरुधिकन्द तुमितमभञ्जनः प्रभु तुमितमभञ्जनः नमो नमो प्रभुवाक्यमनाति नमो नमो प्रभुवाक्यमनाति मनोवचनैकादा प्रभु मनोवचनैकादा ज्योतिरज्योति उज्ज्वलरुधिकन्दर ज्योतिरज्योति उज्ज्वलरुधिकन्द तुमितमभञ्जनः प्रभु तुमितमभञ्जनः दे 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 रंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग दे 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 रंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग गाये छे छंद बकुतरम दहारती तुमा गाये छे छंद बकुतरम दहारती तुमार जय जय आरती तुमार हर हर आरती तुमार शिव शिव आरती तुमार खण्डनं भवबन्धनं जगवन्धनं वन्दे तुमां जय
श्री गुरु महाराज जी की जय। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे स्तुतिं सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणामये नारायणे नमोस्तुते शरणागत दीनत्र हरित्राणं हरायणे सर्वस्यार्तिं हरे देवी नारायणे नमोस्तुते जय नारायणे नमोस्तुते जय नारायणे नमोस्तुते जय नारायणे जय नारायणे नमोस्तुते। ನಾಮಾವಳಿ ಅನುಸರಿಸಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರಣಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರಣಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರಣಂ ಶರಣೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರಣಂ रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण कृपाई केवलं कृपाई केवलं कृपाई केवलं शरणे कृपाई केवलं कृपाई केवलं कृपाई केवलं कृपाई केवलं कृपाई केवलं शरणे कृपाई केवलं कृपाई केवलं कृपाई केवलं शरणे रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं
शरणागतोऽहं 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 शरणे शरणागतोऽहं 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 शरणे शरणागतोऽहं शरणागतोऽहं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण शरण नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो 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 श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो 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 श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो प्रभु रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण 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 जय जय रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण 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 जय रामकृष्ण रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण 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 जय जय राम रामकृष्ण रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण रामकृष्ण राम रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु जय श्री महामाई की जय जय भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय।